there will be only one kind because the atom should convert from unstable state to stabilized state. Only because of this, atoms are combining with other. It will form elements, compound. Suppose if atoms are not combining or atom it's not in the state of unstable. So atom unstable state ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫಾತಿಮಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಬೋನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್? ಒಂದು ಬೋರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ನೈಲ್ಸ್ ಬೋರ್. So what he will say means, so he's taking hydrogen atom. One hydrogen atom ತಗೊಂತಾನೆ. So what he'll do, he'll just start studying of that hydrogen atom. One hydrogen atom ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So here one question, why he select hydrogen atom? Because hydrogen is simple. Hydrogen atom is simple ಆಗಿರುತ್ತೆ because having only one electron. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ atom simple ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why he refers to takes that as in hydrogen ತಗೊಂತಾನೆ. So hydrogen, he discovered or he explains the quantitative general figure of hydrogen in a spectrum. So ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we get the spot lines. So this spot lines may be from the electrons. So ಈ spot lines ಒಂದು ಆಟಮ್ ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, so if you are considered the hydrogen, it having only one electron, because of that we can specifically say what is the original property of one electron. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ having only one electron, if any spectrum or any behavioral changes will occur, that we can say that is only because of the electron present in the hydrogen. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅವನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? what is the specific behavior of that hydrogen ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. in though it is small in size, in though it having only one electron, but he is saying that what is the quality that exhibits by the hydrogen ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ he start explaining. that is called quality spectrum. Quantitative spectrum. That is called quantitative spectrum. And he explains that there will be a structure of atom implement on the spectras. Spectra andrenu a beam of lights.
ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಶೇಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ also the spectra will depend. So this statement is given by the Bohr's in the year of 1913. ಈ ಬೋರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1913 ಅಲ್ಲಿ is giving the statement. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So based on the atomic structure there will be a changing in the spectras. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Based on the shape of the atom or based on the structure of the atom, your spectra will depend. Okay, and he say one more thing also. There will be a changing in the orbital. Orbitalಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ. What is that changing means? Their energy level. So what do you mean by energy level? ಇವಾಗ ಒಂದು atom center ಇದೆ. So it having orbitals. So ಈ orbital, this is called inner orbital, that is 1s, then 2s, 2p, 3s. So ಹಿಂಗೆ orbitalಗಳು ಜಾದಂಗೆ their energy level, okay, energy level will also changes. What do you mean by energy level? Energy level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the distance that contain from mid of the orbital to the mid of the atom to the outermost orbital. ಮಧ್ಯದಿಂದ outermost orbitalಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ force of attraction or strength of atom, that we are saying as energy level. Okay, so atomಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, based on this energy level, the absorption of electron or emission of electron will depend. Based on the energy level, based on the energy level, absorption and emission will depend. So absorption ಮತ್ತೆ emission ಆಗೋದು energy ಲೆವೆಲಿನ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ more energy ಇದ್ರೆ, if it contain more energy, then the excitation also requires more energy. The commonly, if you have more money, you have more power. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. If you have less money, you have less power. Is that right? It's not like money is all the thing. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. So ಬೇಡ, ಪವರ್ ಬೇಡ. We can use one more thing. Because I don't believe that money only makes the power or it will make everything. ಅದು ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So I can give one more example. If you have more books, okay, if you have more books, you can fit confidence. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. But if you don't have any study material and if you are not thorough with the subject, then you will start scaring it up. ಅದೇ ತರ, if the energy is more, then the excitation of orbital or emission of orbital will also more. Emission ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ electron. Absorb the energy from the orbital and electron will jump outside. So because of this, energy level will also depend upon the it will make an impact on absorption and emission of the rays. So for this frequency or emission rays, he give one equation, that is lambda is equal to delta
delta E by H. So delta E ಅಂತಂದ್ರೇನು? It's an emission. Okay, it's an emission. So the initial by final, that is E2 by E1 into H means heat or energy. Okay, so E1 is higher energy and E2 is lower energy, and H in terms of magneton, bones magneton. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So ಈ equation ತುಂಬಾ important. So this is 1 mark equation. Fine. Then he says that the energy level or the orbital, it can be n in number. So orbitalಗಳು n number ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you mean n number? If in case orbital first orbital ಆದ್ರೆ n is equal to 1, second orbital ಆದ್ರೆ n is equal to 2. Okay, the orbital number, it's n in number, that is called principal quantum number. So principal quantum okay, principal quantum number. More food, more energy. You can give example. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ n is equal to or n may be the end number. So n ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So that's why he is giving as a principal quantum number. So then what he did, he just explaining Rutherford concept. Rutherford, that is called Rydberg constant. Rutherford constant na Rydberg constant ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. So right, so from this we are going to take a derived equation that is called En, energy in terms of n is equal to minus RH into 1 by n square. Into 1 by n square. So n may be the any principal quantum number. This is called Rydberg constant. Rydberg constant. Is it fine? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So hydrogen spectra explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So he is just explaining in its own simple terms. Explanation of line spectrum of hydrogen ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so you need to write this equation. Then you need to write Rydberg constant. Okay. Then what are the limitations of Bohr's model? Limitations. ಹಾಗಾದ್ರೆ does he explains everything? So in limitations, what is the problem with our drawback? The line spectra are closely arranged. So ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So what does it refers for? He's not explaining the thickening or two close spectras. ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದ್ರೆ. So he fails to explain what is the speciality of that close spectras. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, or what is the okay, what is the relation of it? So why it is so closer, why it is so thick, ಅದನ್ನ ಅವನು explain ಮಾಡಕ್ಕೆ fail ಆಗ್ತಾನೆ. And the second drawback is the chemical bond formation, how the chemical bond will form between the atoms or in molecule. So atomಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು moleculeಗಳ ಮಧ್ಯೆ how he explains the bond formation. So he is not explaining that. ಅದನ್ನ ಅವನು explain ಮಾಡಲ್ಲ. So those two are the drawbacks of bonds. That is called Bohr limitations. Okay, is that fine? Then dual behavior of matter. So dual behavior ನೋಡಿದ್ವಿಲ್ವಾ? If one atom which is exhibit two of its character, that is called a dual behavior. So it's act as an acid ಮತ್ತೆ base ಆಗಿ act ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ if it is produce microwaves and radiation spectra. If in case if it is exhibits two characteristics, that is called dual behavior. Okay, then is it fine?
Then you have Einstein-Berg unnecessary principle. Uncertainty is a necessity illa ansutte nimge. I think so you don't have this. So I'll see and I'll explain. Okay, quantum mechanism of model you have. Quantum mechanism anta helidre, so we are going to deal with the number of shells and subshells. So n number anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, so ಆ n number na we are going to give 1 2 3 4 n number ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So we are giving n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. So if you are keep on giving that, you will get a spinning number. So spinning number anta ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is called plus half or minus half. So what is this spinning number means? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? Okay, so ಇದು ಒಂದು atom ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so atom will always rotate or vibrate. ಒಂದು atom rotate ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ vibrate ಆಗುತ್ತೆ. So in which direction if it is rotate? So ಒಂದು atom ಯಾವ direction ಗೆ rotate ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, so we are giving the spinning number. If it is rotate towards clockwise, okay, clockwise rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ it is plus half. So we are going to represent it in terms of plus half. This is called quantum principle number. So if it is anti-clockwise, okay, anti-clockwise adre it's minus half. So this is the standardized formula. So clockwise alli vibrate athwa rotate aagta idre we are going to write it as plus half. Anti-clockwise rotation andre it seems to be minus half. Okay, this is called quantum number in terms of n. n ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೌಂಡರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದೆನ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1s ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1s ಅಷ್ಟೇ, 2s ಅಲ್ಲಿ 2s and 2p, 3s ಅಲ್ಲಿ 3s 3p and 3d, 4s ಅಲ್ಲಿ 4s 4p and 4d 4f. So ಈ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. It won't ask you for the exam ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಸಬ್ಶೆಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 electron. First we need to give one each. This is called filling orbital theory. ಇದನ್ನ filling orbital theory ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So then 1 2 3 done, 4 you have, fourth one you can pair. So this is correct one. But you can't do, in though if you have 4, you can't pair 2 and you can't give